tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo. Weebale otuyambye otuyisiza mu ssabbiiti entukuvu. Taata nga twogera ku linnya lyo, jangu obeerewo mu wakati waffe, Ayi Mukama. Otubikkule emitima tubisiivinge message gy'oyagala okutuwa, Ayi Mukama. Tukwebaza olw'ekisa kyo n'okwagala kwo n'obuyinza bwo. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Buli kinnoomu, Ayi Mukama, mukwateko mu ngeri yenno embeera yo, Ayi Mukama. Otusobozese okutuuka mu bwakabaka bw'obutukuvu, Ayi Mukama. Ebyo byonna tubisabe nga tubiyisa mu linnya ly'eddungi lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina nnyo. Nyongera okubeebaza okumpita ku mukutu guno. Sitera kubaako naye mbaayo, mutera okumpita era Mukama yeebale. Mami akubiriza nnyo okujja jangu kweno ku ssabbiiti concluding ssabbiiti. Era mwebala abankubiriza, Mukama ayongere okubawa omukisa. Nga wembagambye wembanyuridde wemba introducing the title yaffe ya leero, sold out, okwewaayo, nga bye tugenda okusomako oba lesson study yaffe ya leero tugenda kuyiga ku Sawulo eyali omutume eyafuuka Pawulo. Yes. Yeah. So omutwe gwa yali Apostle Pawulo eyali ayitibwa Sawulo. Kati tutandika oba okuyiga ku Pawulo, tutandika nga tannafuuka Pawulo. Ng'ekkanisa ya Mukama yakatandika. Mujjukire emyaka nga 3 nga Yesu amaze okufa. Ekkanisa teyatandika bulungi oba tewaaliwo, it was not peaceful. So ng'ekkanisa etandika, ebintu tebyali byangu. Mwalimu okusoomoozebwa kungi mu bayigirizwa abaali bagezaako okugamba abantu about Yesu Kristo. So times were really tough. Tekyali kyangu nnyo okuba Mukristaayo mwezi ennaku. Awo Mukama yali anoonya anaamukiikirira. Kale nyongera okubajjukiza nti bwe tuba nga tuyita mu bitunyiga oba ebintu ebitali byangu, mumanye nti Mukama aba atulowoozaako. Ekikulu nti mu biseera ebizibu Mukama abeerawo oba aba atulowoozaako. So ebintu nga tebiri byangu, nga bizibu wadde, Mukama yalowooza ani gwe nnyinza okugenda, ani ayinza okunkiikirira mu bantu bange. So God goes out recruiting. Munansonyiwa olumuteekamu oluzungu lunyangwira. So Mukama nga anoonya omuntu anaamukiikirira, yalengera omuvubuka eyali Sawulo. Bwe tweyongerayo mu bikolwa by'abatume, nga tutandika bwe tutandikira okulabira Sawulo, tumulengera ng'atandika. The first time we see Saul is in Acts, mu bikolwa by'abatume essula Acts chapter 8. Sawulo yali awo nga he was giving approval for the death of Stephen, the first martyr. So tulengera nti Sawulo teyali muntu mwangu oba yali muntu nga buli kyakola teekamu amaanyi mangi nnyo. He had a lot of passion in all his work. Ate nga yatandika nga muvubuka, he was a young man. So wano tulaba at the very beginning chapter of Acts chapter 8, Sawulo nga he is as young as he is, yali muvubuka, naye ate nga he's here giving approval for the death of someone. Naye obutajajinga nnyo Sawulo, omanyi olumu tuyinza okutuula n'olaba story ng'egenda mu maaso n'ogamba ye bannange omuntu n'akola ekikolobero ekibi nnyo bwe kityo. Olumu tukomerera abantu abalala naye ate nga
without context, bw'oba tomanyi lwaki akola kyakola, ate oyinza okuba ki, oyinza okutuula wali n'omujajinga. So tetusobola kujajinga Sawulo kubanga ye yali ng'alowooza kyakola kye kituufu. So olumu oyinza okulengera omuntu n'ogamba ye ng'ate nga mubi nnyo, n'olowooza nti gwe osingako. So tulowooza nti bwe tuba tutunuulira Sawulo, bwe yali ng'akyali Sawulo, teyali muntu, he was not just a layman, teyali a regular person. Yali musajja w'amaanyi. So bw'oba olowooza ku Sawulo, kigambibwa nti yali very influential, yali muntu nga ekigambo ky'ayogera, ekigambo kye was either final. In today's world tuyinza omuyita an influencer, omuntu nga engatto gy'ayagala buli omu agenda akole ki, anoonye nga yeye engatto naye gy'ayagala. So he was a very influential man. Wano kituyigiriza nti Mukama atuwa blessing of influence. Influence oba nnyinza kiyita batya mu Luganda, naye influence nti nga osikiriza abantu olumu without even trying. So Sawulo was one of those people nga muntu asikiriza, nga kyayogera buli omu akigoberera newe kibanga kifu. So there is a saying egamba nti careful about your influence. Bw'obanga mu buli kyokola jjukira nti wabeerawo akugoberera, either mwana oba oli ssenga oba oli kojja oba oli taata, mu buli, in every situation oba mu buli kifo Mukama mwakutadde, naddala gwe ng'Omukristaayo obeera ne influence. Emirundi egisinga twerabira nti waliwo abatulaba. Ne wobeera nga oli muvubuka oba oli muto nga nze, wabeerayo ate bavubuka banno oba abakusingako obuto. Kati tugambe nze ndi third born, kati nga my young brother looks up to me. So mu buli kyenkola nina okubeera careful in what I do because wabeerayo abangoberera oba abansuubiriramu ebintu. So Sawulo yali muvubuka bw'ati nga buli kyakola wabeerayo abamugoberera. Ne bwe tulaba wano mu bikolwa by'Abatume chapter 8 tulaba nga abantu bajja ne bateeka, so bwe tugenda mu Acts chapter 7, the very last verse of Acts chapter 7 verse 59, mu Luganda bikolwa by'Abatume essula 7 olunyiriri olwa 59 lugamba nti ne bakuba amayinja Sutefano bwe yasaba n'agamba nti Mukama wange Yesu, toola omwoyo gwange. N'afukamira n'akaaba n'eddoboozi eddene nti Mukama wange tobabalirira kibi kino. Bwe yamala okwogera ebyo ne yeebaka. Tuddeyo tweyongereyo a little further back. And so awo ku chapter 60 and then ne tweyongerayo ne Sawulo yasiima okuttibwa kwe. So tulaba nti abantu abaali baagaliza okutta Stefaniyo baali nga bakkiririza mu kigambo Sawulo kye yayogera. So yalina influence even though it was a negative influence. So mu buli kye tukola tuwachinge nnyo out for our influence. Naye tuddeyo ku Sawulo, bwe tuba tulaba lwaki Mukama yagenda okurecruitinga one of his enemies. Abamanyi story ya Sawulo. So Sawulo kigambibwa nti, of course yali mu citizen wa Roma. He was a Roman citizen. Yayogera ennimi essatu. Yayogera Greek, Latin and Aramaic. And then he was
yalinga muyizi wa byafaayo naddala eby'Abayudaaya. He was a Jewish historian. Ate yalinga asomye poetry and psalms eza Dawudi, yali akuguse mu ebyo. Empandiika z'abannabbi, so literature of the prophets, nayo yali aziyize. So yali muntu muyivu nnyo. N'ekirala abaalinga bamukulira oba taking a tutelage under one of the most privileged priests, bamwitanga Gamaliel. So he was a very respected Jewish leader in the Jewish law. N'okwongerako okwo, bagamba nti yali musajja eyalina endowooza ey'amaanyi. He had a very powerful mind, and kigambibwa nti yayambuka mu bukulembeze obw'Abayudaaya all the way oyinza ogiyita Supreme Court ya wano, naye nga Abayudaaya baali bagiyita Sanhedrin. So he was in there, he was at the top of that. So bw'obanga wali, if you were to describe Saul ng'akyali Sawulo, baali bamuyita all out Saul. So Mukama bw'agenda ng'anoonya ani anaamukiikirira oba ani anaamuyambako okuzimba ekkanisa ye, yagenda ewa Sawulo. Naye lwaki yagenda ewa Sawulo? Nti mulaba nti Sawulo teyali muntu, he was not a regular man, yali muntu ali mu bukulembeze. N'ekirala yali muntu nga buli kyakola akikozesa maanyi, nga in everything Saul did, he did with a passion. So when he hated the Christians, early church Christians, yaba hating with a passion. Sigambye nti kye yakola kyali kirungi, naye kitulaga nti mu buli kye tukola tulekeraawo okukola ebintu just okukikola, twongeremu amaanyi mu buli kye tukola. Oyinza okutandika at the wrong side. You may be on the wrong side of history. Oyinza okuba nga gwayiganya Abakristaayo. Naye wano leero kitukubiriza nti mu buli kye tukola tukikole n'amaanyi. Teri muntu ayagala kukolagana na muntu akola ekintu in a lazy way. Ne Mukama waba recruiting abantu, recruiting a lazy people. I'll give you an example of Mukama we yali recruiting Musa ne Aaron, ya recruiting Musa si Aaron. So era bwe mulaba Aaron when he was given responsibility, webamuwa obukulu okugezaako okuyamba Moses ng'agenze on the mountain, ate Aaron teyakola ki? Teyayagala kola oba teyayagala bukulembeze, teyabutwala. His influence was used in the wrong way. And then buli kye yakola teyakikolanga na passion the way Moses did. So ne Mukama waba recruiting, the reason Mukama ya recruiting Musa mu kifo kya Aaron his brother was because Musa buli kye yakola nga yakikola na passion n'amaanyi, nga yeewaddeyo okwewaayo fully. And so twongera okulaba wano Sawulo nti ne gye yatandika with so much passion. There is a verse mu Acts chapter 9 verse 1 eraga the level of passion Sawulo gye yalina ng'akyali Sawulo. So wano bagamba mu Acts chapter 9 verse 1 egamba Sawulo yatandika okuyigganya abagoberezi ba Yesu ng'akyali muvubuka, and Saul was still breathing out murderous threats against Lord's people. So teyayogera bwogezi nti abantu abo sibaagala, yayogera n'ekivumu kingi nnyo. So tulabira ku ekyo nti he was a flawed man. He ruthlessly pursued and persecuted Christians. Naye bwe yakyuka, Mukama we yamukwatako when he was on the right side of history, he pursued Jesus Christ with the same passion. Nti Sawulo we yakyuka n'akyuka okuva mu Paul, n'akyuka ne bamuyita
n'akyuka from Saul to Paul, nga Mukama amukyusizza, he was equally passionate. So do not lose passion in the things you do. Pursue in everything that you do with passion. Lumu nabuulirako before nga mbuulira about what do you do, okola ki mu kiseera nga God seems quiet, oba nga takuzzeemu. What do you do? At that point, my answer is, brethren or brothers and sisters, is wonna Mukama wakutadde nga Dawudi, Mukama yamuteeka ku the duty of being a shepherd. Naye bwe yakola as a shepherd, he did his lowly work. Ne w'obanga oli wansi nga station gy'oliko oba we bakutadde is not a privileged position. W'oba oba w'oli kikugwanidde okikole n'amaanyi go gonna. Kintwalira ku the next verse egamba, bwe tubikula mu Colossians chapter 3 verse 23, Abakolosaayi essuula 3 olunyiriri olwa 23 lugamba nti buli kye munaakolanga mukolenga n'omwoyo nga ku bwa Mukama waffe so si ku bw'abantu. Kyongera okutuyigiriza nti mu buli kye tukola tukikole n'amaanyi n'omwoyo ku lwa Mukama waffe. So in everything you do, in whatever you do in whatever work you do it with all your heart, as if you are working for the Lord, not a human master. So Mukama watuwa omulimu tuleme let us not get frustrated or kwemulugunya, tuleme kwemulugunya, wabula tukole buli we batutadde Mukama watutadde n'amaanyi gaffe gonna, kubanga tuba tukolera ye so si muntu munnaffe. Verse endala etujjukiza engeri y'okukolamu is Abakolinso, Corinthians chapter 10 verse 31. Abakolinso essuula 10 olunyiriri olwa 31 lugamba nti, kale obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekigambo kyonna kyonna, mukolenga byonna olw'ekitiibwa kya Katonda. N'ekyo kyongera otujjukiza nti buli kye tukola tukole n'amaanyi, naye tukole olw'ekitiibwa kya Katonda. Ekibuuzo kiri nti oli mu kutta bakristaayo banno? Twongerayo story eya Sawulo. Sawulo nga tannakyuka nga Mukama tannamulabikirira, yalinga atta abakristaayo literally. Naye ffe oyinza okuba nga totta banno, naye oyinza okuba nga ku mulimu gwo you're talking behind one of your co-workers n'omulemesa omulimu, oba oyinza okuba ng'oli student n'okola ki n'olemesa munno okuyita class. That is bw'oba nga toyagaliza banno, olumu nga the Beatitudes when Jesus was describing, Mukama we yali nga describing okutta, sometimes kitandika mu bwongo oba kitandika it starts in our mind. So mu kifo ky'okutta abakristaayo bannaffe tujjukire nti bwe kiba nga tekiweesa Mukama kitiibwa, you're thinking about the wrong thing. So tulekeraawo okutta abakristaayo bannaffe. The story continues, oba twongerayo story yaffe eya Sawulo, nti Sawulo Mukama yayagala omuntu eyandimukiikiridde okuyambako okwongera okukuza ekkanisa ye in the early Christian church, and Saul was the man. So at this time Sawulo yali awulidde nti waliyo abakristaayo, there was a new Christian group that was growing in Damascus. Waliyo abakristaayo wali
abagenda okuŋŋaanyira Minnesota. Sawulo n'anyiiga, yanyiiga n'atandika okugamba buli omu n'asendinga. He was sending letters of authority. N'asendika letters n'agamba no, bano abantu tulina okugenda, and legally. This also goes to remind us nti sometimes not everything that is legal by human law is actually legal. Not everything that is legal by human law is permissible by God. Si buli kintu ekiri mu gavumenti nti gavumenti ekikkiriza kintu kya kikristaayo. So olumu what is popular with the world is not what is popular with us as Christians. So naye Sawulo n'agenda n'awaayo letters to authority ng'agamba nti bano abantu tebalina kubaaki balamu. So that level of passion olumu is so dangerous too. And so this is why at the beginning nabadde mpa warning nti watch out for your influence and be careful about your influence. So Mukama waba recruitinga embeera za Mukama oba ebintu bya Mukama. Waliwo oluyimba mu Luganda olugamba ebintu bya Mukama bibuzaabuza. It's very true nti olumu you will not understand toyinza kutegeera ngeri Mukama gy'akolamu. And in this case, Mukama recruiting us all by a lightning bolt. Okay? So Mukama, God has so many tools in his. Olumu tuyinza okulowooza nti we sitagenda. Oyinza okuba nga oli muweereza. Nolowooza nti we sitagenda tebijja, we sitagenda come meeting tebajja kubeera successful. So sayings like that or thinking like that is very dangerous. Oba tekiyamba kubanga Mukama ayinza okukozesa omuntu atalina na mu church yammwe okubuulira enjiri. So let us not think that we are God's gift to planet Earth. Olumu twerowoolezaamu nnyo. Kati wano okwongera okuddayo ku story ya Sawulo nti we yali agenda e Damascus, Mukama n'amulabikira n'amukyusa. He began by blinding him. So olumu obeeraawo nga as you're continuing your Christian journey and you go through dark times. Olumu, those dark times, even though you may seem blind nga tolaba kigenda maaso, olumu that is your preparation time. Mukama has blinds you or prevents you from seeing into the future because he's preparing you for your big mission. So tetweralikira nnyo when we are going through dark times. Tulina waliwo oluyimba, a new Ugandan song olugamba embeera. So lwogera ku mbeera nti embeera si nnungi, tunyigirizibwa. Kale ye tuyinza okuba nga tunyigirizibwa. COVID yajja, it affected so many people. And not to take away obutajjaawo mbeera kubanga weeri, naye tujjukire nti mu nnaku yaffe oba bwe tuba nga ebintu tebitambula, olumu when you seem so blind, that is God's preparation for your next big thing. So mu kifo ky'okwennyikira, mu kifo ky'okukaaba, tugezeeko and look at the light. Tutunuulire Mukama. God, the big recruiter who can recruit his worst enemy. So Saul was God's worst enemy. Mukama asobola okukyusa emitima okuva ku omuntu atamwagala n'amukyusa n'amulaga ekkubo, n'amulaga light. So sometimes you have to go through the darkness before you actually truly see the light. Oba tuyinza okuba nga tulinayo abantu baffe nga they are in darkness, twongere obbasabira kubanga at the end of the darkness there is always light at the end of the tunnel. So what is your turning point? Tulaba wano nti Sawulo yali against the Christian church. Yali omwogezi atayagalira ddala Bakristaayo. Naye Mukama yamukyusa, yamukwatako, yamutuukirira. God reached out to Saul the only way God could reach out to Saul.
mujjukire Sawulo yatandika okuyiganya Abakristaayo ng'akyali muntu muto, naye Mukama we yamutuukirira n'amukyusa. It was a few years after the stoning of Stephen. Mukama bw'atuukirira Sawulo tamutuukirira nga we yandimutuukiridde at the very beginning of his career, nga he's approving the death of the first Christian martyr. Yamutuukirira later on, and okulaga Saul's turning point, tulaga nti ayina saying gy'agamba nti the things I once hated, no, the things I loved, I now hate. So Mukama atukyusiza ddala, akyusa omutima. Olumu tuyinza olowooza nti ffe abeekyusa. No, we are wrong. Emirundi egisinga we work so hard. I attend buli sabbiiti mbeera ku church, mbeera ku kanisa. Kitujjukiza wano nti righteousness, omulimu ogw'okukyuka si gwaffe, gwa Mukama. Olumu tuyinza okuba nga tuli mu njegere nga waliwo ekintu ekikusibye nga kigaaniddewo, ng'osabye n'osaba naye nga there is still a chain. Njagala okujjukiza abooluganda nti Mukama y'akyusa emitima, era bw'olekeraawo, if you stop putting your eyes on yourself and you look up to the Lord, eventually ajja kukola ki? Ajja kusomozeza awo w'oli. Tutwale ekyokulabirako ku Sawulo. Eyamala n'ava mu linnya lya Sawulo n'afuuka Pawulo, nti Mukama ajja kukyusa whereby ebintu bye walinga oyagala. Olumu you just have to make that prayer nti God help me, this kino ekibi nkikweka, and this is so hard for me to change. Naye nnyamba nkyusa ku mutima nze kennyini, nkyuke so that I hate this. Nga nali nze njagala nnyo okulaba movies, and I'm always watching movies. Naye movies z'ennaku zino si nnyangu. Ogenda okulaba buli movie erimu an American agenda. So nensaba Mukama nti movies zo njagala nnyo ziraba. Olumu because eyes are the windows to your soul. Olumu olaba n'olaba nti, naye nga by'olaba is not feeding your soul. So nensaba nti onkyayise kino kubanga nze nga Nankumba nkyagala. Nze nga Nankumba zino movies zo nzenyumirizaamu nnyo. Bwe mba waakukyuka nkwegayiridde nnyamba onkyuse. So God can do that for you as well. So movies nkyaziraba naye siziraba to the rate at which I used to watch them. So slowly by slowly Mukama agenda akola ki? Anyamba mu ekyo ekiba kinnemeredde nze ng'omuntu. Ye Yesu, the great recruiter who can recruit his biggest enemy, can recruit you as well. Kyensaba abooluganda nti tufune ekyokuyigirako ku Paul, the apostle, Pawulo, nti yafuuka omukulembeze ate yeesigika ennyo. Mukama yamukyusa mu mutima n'amukyusiza ddala. He was also a very humble man. At one point Sawulo agamba in 1 Timothy chapter 1 verse 15, agamba nti, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ came into the world to save sinners, of whom I'm chief. Brothers and sisters, abooluganda, that is a very humble saying from someone who was at the top. Ye yali mu bukulembeze bw'Abayudaaya ng'ate tayagaliza baki? Bakristaayo. Naye yafuuka okuva from a chief enemy of Christians, and he became the top Christian. Yawandiika ebitabo nga 13 in the New Testament. So naffe, there is hope for us yet. Naffe ng'abantu tujjukire nti Mukama akyusa emitima egikalubye. Oba oli awo oyinza okuba nga olinayo
baganda bo oba abantu bo ngolabira ddala they are too far gone. Njagala okubajjukiza nti Mukama tagenda kulekerera. One tasobola kuleka to suffer for a very long time. Ajja kubeerawo era abeerawo mu buli kimu in every situation. Kati nga concluding njagala okubajjukiza nti when God goes out recruiting, he does not recruit lazy people. Omukama wabanga ayagala omuntu anamukiikirira tagenda kuyita muntu atali mukozi oba atalina passion. So I hope and pray that mu bulamu bwo in your daily life you increase your passion and intensity in everything that you do. Bobanga assignment yo ya kuba mama, you do it with passion. Tulekerawo okukola ebintu just because wano mu America bakiyita you clocking in and clocking out. Newoba ku mulimu newogubanga tegweyagaza gukole with all your passion, because okikola as if God gave you this assignment. If God is right in front of you, how are you doing your work? So I encourage you and I hope and pray that you start working with intensity and passion. Abagalwa, I hope and pray nti Mukama bwajja oba Mukama n'agamba nti bw'abanga azze n'agamba what he says in Matthew chapter 25 verse 21, Matayo 25, chapter 25 essula 21, agamba nti oli muddu mulungi mwesigwa. Wali mwesigwa mu bitono, ndikusingira ebingi. Yingira mu ssanyu lya Mukama wo. I hope and pray that when God meets us, that is what he will say to us. Abooluganda, may God touch us as we continue the week. Nga twongerayo mu week, atuyambe mu buli kye tukola, twongere okukikola n'obuvumu and be sold out in all his work, especially mu mirimu gya Mukama gy'aba atuwadde. May God bless you. Amina. 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 Amina nnyo. Amina nnyo. Mukama yeebazibwe. Amina. Thank you so much, Leah, for that beautiful sermon. You dissected Saul. Nnuli ekisinga tukozesa amaaso gaffe okujajinga omuntu. Naye Mukama amanyi ekigendererwa ky'oyo omuntu. Oli awo Sawulo teyamanya mu kiseera ekyo kye yali akola. Yali amanyi nti kyekituufu. Naye ffe abayimiriddewo mu maaso ga Mukama, olaba nga si kyekituufu, bwe tukaabira Mukama awulira, Mukama akyusa. Tusaba Mukama atukwasizeeko